What will come next naturally is a team. You should think about building a team from people that you trust that offer complementary skills to you. Hay que empezar por algo muy sencillo y natural, construir un equipo. Y el equipo se tiene que componer de personas que ofrecen habilidades complementarias a la tuya. And this is just like selling anybody on anything. You have to have a vision and somewhat of a plan and understand why you're doing what you're doing, not what you're building. Tienes que entender y ofrecer, que te digan las cosas, que ellos entiendan y que te ofrezcan habilidades y que entiendan lo que están haciendo ellos y lo que tú estás haciendo. People tend to buy why you do things, not what you do. Can you repeat? Okay, so this is just another place. Start networking, start talking to strangers, put yourself out there. Esta es la otra cara, o el otro punto, principio. Tienes que empezar a hacer networking, a compartir, a complementarte de lo que otros van a decirte. Do not be afraid to put your idea and yourself out there and become vulnerable with people. No tengas miedo de sacar tu idea allá afuera. Llénala de gente, llénala de comentarios. You will quickly realize that most people will give excuses on why their company went out of business. La gente realmente a veces no se da cuenta porque hay tantas excusas para iniciar un negocio. And typically they will say that they didn't have the funds, they didn't have the right investor, they didn't know the right person for technology. Simplemente te dicen que ellos no tienen la tecnología, que ellos no tienen el dinero, que no tienen un inversor. But let's not mistake, this is just an example of lack of resourcefulness. Eso no es un error, es un ejemplo de cosas que se tienen que resolver. Eso no sucede. Use the tools at hand. Use social media, use LinkedIn, use Instagram, and use Facebook. Usa las herramientas que tienes, usa las redes sociales, usa el LinkedIn, el Instagram, el Facebook. And once you find the person that can help you build a product or service, cuando encuentres a alguien que te puede ayudar a encontrar un producto o un servicio para tu emprendimiento, you can then start to build something. Ahí, con ese aliado, puedes empezar a construir algo. And it's extremely important that your product does not have to be perfect and should not be perfect. Y muy seguro que es tan importante que tienes que entender que el producto no va a ser perfecto cuando salga al mercado. It's what we call an MVP, a minimum viable product. Es lo que llamamos en el emprendimiento MVP, producto mínimo viable por sus siglas en inglés. Put out a product, get feedback, and iterate on the product. Pon un producto al mercado, mantén una retroalimentación y vuélvelo a sacar al mercado. It is one of the most important things when building a product itself is to know that it's not going to be perfect. Lo que tienes que entender es que realizar un producto es importante, no tiene que ser perfecto. Which leads to the next slide that I want to Entonces, discuss. vamos a ver la siguiente tabla. So obviously I'm going through this very fast, Obviamente estoy yendo un poquito rápido, but I do want to emphasize each point that goes along with starting something from nothing. porque les quiero enfatizar cómo tenemos que empezar algo desde cero. So marketing, I consider myself a marketing guy. My name is Anel from Egbe, and the translate said, how do you control your fucking entrepreneurial ego? How do I control it? Yeah. Three words or some advice. Say that last part again. Was that last part? At least 3 advices, 3 concepts for the people. 3 advices. Yes. Well, I control my ego knowing that I've lost so much. I haven't won. There is no winning. It's not a game. Kind of like what I said before. Para controlar mi ego, por ejemplo, es que no estoy peleando con él, no es un juego, no lo dejo ganar simplemente. Controlar mi ego, no lo dejo ganar. So in reality, I don't have an ego here or in entrepreneurship. Can you repeat? In reality, I don't have an ego in entrepreneurship or business. No tengo un ego en el emprendimiento o en el negocio, en los negocios, en el mundo de los negocios. I just do things that I find very passionate, that I'm passionate about. Yo solamente encontré 2 cosas en las que yo realmente estoy apasionado. That will hopefully have an impact.
Y supe que, bueno, eso te puede ayudar a tener un impacto, la pasión. I hope that answered the question. Creo que respondí tu pregunta. My 3 points are: Mis one, consejos son: 1, do. hazlo. 2, align yourself with great people who will support you. Alíñate o júntate con personas maravillosas que te den soporte, que te animen. And 3, have a why. Those are principles that you stand on that won't break. Have a Why? what? Have a why. So when I say why, Ten un porqué. Ten un porqué. Eso es por lo que tienes que perseguir tu porqué. it's why I do what I do. ¿Por qué yo hago lo que hago? When you operate on why you do what you do, Cuando tú operas con eso de por qué haces lo que haces, you're never limited by your product. nunca te limites para conseguir tu producto, tu resultado. For example, Por ejemplo, if I want to make healthy living more accessible, si yo quiero ser más saludable y ser más accesible, let's say that's my why. eso es mi porqué. I'm not limited to just a website or a sports drink. No me tengo que limitar a entrenar o a un sitio de internet para conseguirlo. I can do anything that enhances the health of somebody's life and makes it more accessible. Yo haría todo lo posible que se alinee con ese objetivo y me lo haga más accesible, más cercano. I hope that helped. Creo que eso te puede ayudar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Not just financially, but emotionally, mentally, were there for me. Por mi proceso para iniciar un negocio de nada. No nada más para hacer dinero y mi negocio, sino personal, física, emocionalmente me ayudaron. I didn't know if I felt like I deserved that or not, Yo no sabía que yo era el tipo que lo merecía, si era la persona que merecía esa ayuda o no. but that's why I put value in relationships as my number one thing with building any business or being around any people. Pero por eso te pongo que el paso número 1 para construir un negocio, para construir tu vida, son las relaciones humanas de valor. Los seres humanos valiosos a tu lado es lo más importante. So I put that very high on my North Star. En mi ranking de valores, en mi norte, en mi polo que me sigue, eso es lo más importante. Because I really know what it feels like to almost have nothing, and when people could just trust or believe in you for no apparent reason but the fact that they really believe in you. Puedo entender, intento explicarte que a veces no sé por qué, pero la gente confiaron en mí y hay que confiar. Cree en ti mismo y hay gente que cree en ti. I hope that helped and answered, but I relate it back to, yes, I've had struggles, but people are the things that have helped me get out of those struggles. Creo que eso respondió un poco a tu pregunta. Sí, yo tengo problemas y lamentaciones, pero también otras personas lo tienen y eso puede ayudar. Therefore, I feel if you do good by people, Creo que más allá, it comes back to you. si tú haces algo bueno por las personas, eso regresa hacia ti. Hola, ya iba a hablar en inglés. Pues no, fíjate, no. Soy Anel Veloz, en Confianza con ECBE, y estamos aquí terminando ya el día de ADN Salud, ya, y cerramos con broche de oro con una conferencia de Benny Hart. Sí. Benny Hart viene de Nueva York, nos habló sobre emprendimiento. Todo el día estuvimos escuchando conferencias sobre salud, doctores que querían emprender y demás. Él nos habló directamente de emprendimiento. Hi, Benji. Benny? Benny. Hi, Benny. Perfect. How are you? Great. How are you? Fine. Well, so nervous because I don't speak English so very well. Oh, it's okay. Está bien. Le puedes preguntar, ¿qué nos puedes decir sobre el emprendimiento en México? Si tiene idea de lo que está Do you have pasando. an idea about the entrepreneurship ecosystem within Mexico? What can you say? Yeah, I mean, the idea I have from the people that I've spoken to about Mexico, speak up, people that I've spoken to about Mexico and entrepreneurship is that it's starting to get on the rise and it's just at the brink of doing something. So hence why I wanted to come down. One of the reasons, since they were having this. Acércate, entra a la entrevista. Dice que está hablando mucho del ecosistema de México
se está hablando mucho del ecosistema emprendedor en México, que se está elevando, que está creciendo Falta darle como punch para... y que hace falta ponerle un poco más de fuerza para que siga creciendo. Nos estabas hablando en la conferencia sobre cómo iniciar un negocio de cero, de la nada, y hacerlo crecer. Build the business from zero to zero and going ahead. Y que todo tiene que ver con que te vendas tú, ¿cierto? And everything means to be about being your personal brand, selling yourself. You have to be your personal brand, and you have passion for the things you do. Correct. You asked if I do? Oh yeah, I mean, I consider myself my personal brand because everybody I have a conversation with, they get a certain feeling from that conversation about who I am. And that applies to me, it applies to my businesses, it applies to everything that I'm involved with. I think it's never been more transparent than right now. Nunca ha sido más transparente que ahora. Nunca ha sido más transparente que ahora el que tú mismo seas tu marca personal. Exacto. With using social media, not only are people finding you there, but you're using that as the tool to understand a little bit more about who you are. So when I meet people in public, they immediately either go to my Instagram, go to my LinkedIn or Facebook, or at least within the next couple of days if I have an impact on them, and that is my brand. So that's kind of the way I treat it. I treat my brand in a way where how can I positively infect this person, that person, that person? And that's the way I like to think about it. Y nos está hablando justamente de que usar las redes sociales como es Facebook, Instagram, LinkedIn, todas estas redes sociales lo que hacen es promocionar tu marca personal y hacer que tú mismo puedas hacer que tu negocio crezca. Pero no hay miedo, cuando lo conoces en persona, él es exactamente igual que como lo ves en sus redes sociales, sin problema, ¿de acuerdo? Sin problema, y eso hace que tu misma marca personal crezca. Do you think that the Entrepreneurship. Entrepreneurship. Ok, parte de baile, te pido una disculpa, ¿verdad? Ok, tendré que estudiar inglés. ¿Qué iba a preguntar? I don't know, you get Spanish. so nervous. Spanish. Ok. Ya se me olvidó que iba a preguntar. ¿Piensas que el emprendimiento, ¿Piensas que No, espérate, corta. emprendedor? ¿Piensas que el emprendedor? Do I think entrepreneurship something? Yes. No more. Ya. ¿Piensas que el emprendedor, porque me estaba diciendo que no tiene ego emprendedor, You have no que no tiene que controlar el ego? You have not to jail your ego. You don't have to control your ego. You don't have to jail your ¿Crees ego. que el ego sea un factor para que los emprendimientos fracasen? Do you think that ego it's a factor for the fail of the entrepreneurship? Control it in a good way or bad way? Are you saying that ego gets too high or too low? Bad way. Oh, okay. So when you said that over there, I thought you meant too high. I said, oh no. Bad way. That you think you have the product of the world, and that's not real. Oh, right. Yeah. No, that's what I was saying. I think entrepreneurs are overly optimistic. They're overly optimistic about how good they are. They're overly optimistic about the greatness of their product. But that's the nature of birthing a baby that you own. You're automatically going to think yours is better. And once you get into the market, you'll realize that it's not. That's what I was trying to say. The feedback said, sorry. Yeah, sorry. And like 99% of those companies are going to face that. Instagram is a unicorn. Twitter is a unicorn. LinkedIn, all these companies, we don't talk about the 99% that never get talked about. Those companies got hit. So it's really not about what you do there. It's about what you do like when you get hit. Do you get hit? Do you go down? Do you get hit? You're gonna understand that your product's not great. Then you're gonna always have to improve. Tienes que tener muy claro que tu producto no está terminado y que constantemente tienes que estar evaluando para ver si tu producto es viable o no es viable, es viable o no es viable. Las redes sociales sí, cuando tú sacas un emprendimiento y un producto, pues es tu bebé, aunque esté feo, dices que está bonito y que está genial, pero cuando sales al mercado, el mercado te da la retroalimentación y te dice, ¿qué crees? Pues que no es así. Entonces, sí. No, all entrepreneurs are super optimistic until they get in the market. Todos los emprendedores empezamos súper optimistas, pero lo que necesitamos es entrar al mercado para darnos cuenta de lo que realmente tenemos en las manos. And the ones who don't have hard principles and strong whys will fail. Y si no tienes los valores internos que necesitas, tu negocio fracasa. Y bueno, tú personalmente te sientes shit. ¿Estás ok? Sí.
Thank you. Anything else that you want to say to the Entrepreneurship Mexico? One, I want to say thank you so much for even accepting me down here to talk about what I believe. That's number one. And two is I'm more than excited about the potential of entrepreneurship here in Mexico, more because it's starting to get something, it's starting to birth, it's starting to come up. And I want to let people know that regardless of where you are in the world, especially in Mexico, you have just as much of a playfield as anybody else in the world, and you can build something from zero, from nothing, with nothing. Está muy agradecido por estar aquí el día de hoy en ADN Salud, en Naucalpan Emprende, pero además está muy agradecido porque él sí cree en el emprendimiento en México que puede crecer, crecer, crecer. Y ya lo dijo en su conferencia, el emprendedor o ser emprendedor se necesita en México y se necesita en el mundo, porque él quiere un mundo feliz, más feliz para sus hijos. No sé si tú seas la madre de sus hijos, pero seguramente que él quiere que sus hijos sean felices. Tus redes, your Facebook, your Instagram, your... Yes, I use Instagram mostly. It's Benny Inc. BENNYINC. Wait a minute, slow. B-E-E. No, BENNNYINC. I-N-C. Yeah, not A, I. Is that right? E-E. I. I. Yes. Benny Inc. Benny Inc. One word. Instagram. Okay. Instagram. Benny INC Inc. Benny Inc. Benny Inc. Instagram. Instagram. Okay, I use that mostly. Okay. Facebook I use. I have my name on it. It's Benny Inc. You can find me on Facebook, Benny Inc. as well, on my business page. Ok, Benny está en Instagram, que es lo que más usa, es lo de vanguardia. Y bueno, en Facebook, Facebook, but Instagram. Yes, and if anybody has any questions, DM me and message me on Instagram. BENNYINC. One word. One word. Thank you very much, Benny, Of course. for these minutes. Of course. Welcome to Mexico City. Thank you so much. I love this place. Thank you. Bye.